Entro sin avisar, y lo que vio dentro de su casa le heló la sangre. Su madre y su hermana estaban tirando las cosas de su esposa. Pero lo que descubriría después cambiaría su vida para siempre. Una traición oculta, una verdad enterrada. Hasta donde puede llegar una madre para proteger sus secretos. Él entró sin avisar. Y encontró a su madre y hermana tirando las cosas de su esposa fuera de la casa. Era una tarde silenciosa. El sol se filtraba débilmente por las cortinas del pasillo. Luis empujó la puerta con suavidad, sin imaginar lo que estaba a punto de ver. El aroma a tierra húmeda entraba desde el jardín, mezclándose con el olor del café recién hecho. Por un instante, pensó que su esposa estaba cocinando. Pero entonces, escuchó voces alteradas. Camino despacio. El corazón le latía con fuerza. Cada paso resonaba sobre el suelo frío, como si la casa misma tratara de advertir algo. Cuando dobló hacia la sala, se quedó sin aire. Su madre estaba de pie, con el seno fruncido. A su lado, su hermana sostenía una caja llena de ropa. Y en el suelo. Los vestidos de su esposa, sus fotos de boda, su perfume roto. ¿Qué están haciendo? Preguntó, con la voz temblorosa. Su madre se giró despacio. Tenía una mirada dura, casi orgullosa. Estamos limpiando la casa, hijo. Y era hora de sacar la basura. Las palabras lo golpearon en el pecho. Miró las manos de su hermana, temblorosas pero decididas. No pude ser, susurró. ¿Por qué tocan sus cosas? Porque ella no volverá, respondió su hermana, sin mirarlo. Esa mujer te ha convertido en un extraño. Y no es parte de esta familia. Luis sintió un frío recorrer la espalda. El reloj de la pared marcaba los segundos, cada uno más pasado que el anterior. Camino hasta una caja abierta. Dentro había cartas, fotos, y la bufanda que su esposa le había tejido el invierno pasado. La levantó con cuidado. Todavía conservaba su aroma, suave y familiar. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Ella no ha hecho nada malo, dijo, con la voz rota. Pero su madre soltó una carcajada amarga. Es ciego, Luis. Esa mujer solo te usa. Numbers está robando todo lo que construimos. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Luis dio un paso atrás. Miró a su madre, luego a su hermana. No reconoce sus rostros. Parecían extrañas. En ese momento, un sonido rompió el silencio. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Una figura apareció en el umbral. Su esposa. Con el rostro pálido. Con los ojos llenos de dolor. Luis no sabía si debía corregirse ella o quedarse quieto. El tiempo se detuvo. El viento entró por la ventana, haciendo volar una de las fotografías. Era su foto de boda. Quedó al suelo, justo entre los tres. Y nadie se atrevió a recogerla. El silencio se volvió insoportable. Solo se escuchaba el crujido leve del papel fotográfico al tocar el suelo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Los ojos de su esposa se posaron en las cajas, en la ropa tirada, en los retratos destrozados. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. Luis sintió un nudo en el estómago. Corrió hacia ella, intentando explicar lo inexplicable. Amor, yo no sabía nada de esto, te lo juro. Ella lo miró sin moverse. No tienes que jurar nada, dijo, con una voz tan baja que apenas se oía. Lo estoy viendo todo con mis propios ojos. Su madre avanzó un paso, cruzando los brazos con frialdad. Tú no perteneces a esta casa, sentenció.
Has traído desgracia dest que legust. Luis gyro hacia ella, incrédulo. Madre, como pude decir eso? Ella no les ha hecho nada. Pero la mujer no bajó la mirada. Su rostro estaba endurecido por el rencor. Todo cambió dest que esa mujer apareció, replicó. Dest que la defendiste ella más que a tu propia sangre. Su hermana asintió en silencio. Tenía las manos manchadas de polvo, y en sus ojos brillaba una mezcla de enojo y miedo. Ella numbers divide, Luis. Papa y no vine a casa. Tu casi no hablas con nosotros. Numbers has abandonado por alguien que solo te está usando. Luis sintió un golpe de rabia mezclado con tristeza. No digan eso. Usam. Ella me salvo cuando nadie más lo hizo. Cuando usted se dieron la espalda, fue ella quien estuvo allí. Su esposa bajó la mirada. El recuerdo la atravesó también. Las noches frías, las veces que lo esperó en el hospital, las lágrimas escondidas en silencio. Su madre soltó un resoplido de desprecio. Bonitas palabras, murmuró, pero vacías. No vamos a permitir que siga robándonos la paz. Luis apretó los puños. El sonido del reloj volvió a llenar el aire, marcando un ritmo lento y cruel. Cada tic era un recordatorio del tiempo perdido, de las heridas que no se ceraban. Esta es mi casa, dijo al fin, con una voz que no parecía suya. Su madre se giró con asombro. ¿Qué has dicho? Dije que esta es mi casa, repitió. Y si ella no es bienvenida aquí, entonces ninguno de ustedes lo es. Su madre abrió los ojos de par en par. Su hermana dejó caer una caja. El ruido resonó como un disparo. Su esposa lo miró, confundida, sin saber si creerlo temel. Luis, no hagas esto por mi susurro. No quiero que te enfrentes a tu familia. Pero él negó con la cabeza. No, Elena. Es momento de poner fin a esto. Durante años he tratado de mantener la paz, pero hoy los he visto por lo que realmente son. Su madre dio un paso hacia él, el rostro rojo de furia. Numbers estas eligiendo a nosotros o a esa mujer, gritó. Luis no vaciló. La religió a ella. El air pareció cortas. Un silencio mortal se extendió por la sala. Las palabras habían caído como piedras en un lago tranquilo, creando ondas imposibles de detener. La madre se quedó inmóvil, los labios apretados. La hermana bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo. El viento volvió a entrar, levantando polvo, moviendo cortinas, arrastrando con él una sensación de final inminente. Entonces, su madre murmuró algo que heló la sangre de todos. Te vas a arrepentir, hijo. No sabes con quién estás casado. Luis frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella sonrió, con una expresión amarga, casi triunfal. Hay cosas que no sabes, cosas que ella te ha ocultado. Elena dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par, como si algo dentro de ella acabara de romperse. Luis la miró, desconcertado. ¿Qué está diciendo, Elena? Pero ella no respondió. Su respiración se volvió agitada. Sus manos comenzaron a temblar. Su madre avanzó lentamente, disfrutando el caos. ¿No te lo ha contado? ¿No te dijo la verdad sobre por qué se casó contigo? Luis sintió el corazón detenerse por un instant. Su esposa lo miraba con lágrimas contenidas. Yo quería decírtelo, Luis, pero tenía miedo. La madre sonrió con frialdad. Miedo. Claro que tenía miedo, porque si lo supieras, no estarías defendiendo a esta mujer ahora mismo. El silencio volvió a cubrir la sala, más pesado que nunca. Luis no podía apartar la mirada de su esposa. Sabía que algo estaba a punto de revelarse. Algo que podría cambiarlo todo. Luis dio un paso hacia adelante.
Podia sentir su pulso golpeando en las scenes. Cada respiration era un esfuerzo. ¿De qué está hablando, mamá? Preguntó con voz ronca. Elena bajó la cabeza. Sus manos se entrelazaron, temblorosas. Parecía buscar las palabras, pero ninguna salía. Su madre dio un suspiro teatral. Te lo advertí, hijo. Desde el principio six quien era en realidad. Dilo de una vez. Gritó Luis, perdiendo el control. Ella lo miró fijamente. Sus ojos, cargados de desprecio, parecían disfrutar del momento. Tu esposa se casó contigo por venganza, dijo finalmente. Luis se quedó helado. El sonido de esas palabras rebotó en las paredes como un eco cruel. Miró a Elena, buscando una negación, una explicación. Pero ella no dijo nada. Por venganza. Repitió él, incrédulo. Su madre asintió lentamente. Sí. Su familia perdió todo por culpa de tu padre. Y ella lo sabía. Su matrimonio fue solo una forma de devolvernos el daño. Elena levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No es como ella lo dice, susurró. Yo no quería hacer daño, Luis. Todo empezó así, sí, pero cambió. Luis retrocedió un paso, como si sus palabras fueran una bofetada. Entonces es verdad. Dijo, con un tono quebrado. Todo lo nuestro fue una mentira. No, respondió ella con desesperación. Al principio sí fue por odio, pero luego te amé de verdad. Tú no sabes lo que pasé, lo que sentí. Su madre sonrió, satisfecha con el caos que había provocado. Mirate, hijo. Defendiendo a la misma mujer que planeó destruirte. Luis cerró los ojos. El dolor lo atravesaba como un cuchillo. El recuerdo de su boda, las promesas, las risas, todo comenzó a desmoronarse en su mente. Abrió los ojos lentamente y miró a Elena. Ella lloraba en silencio, las lágrimas corriendo sin control. Intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. No, murmuró. No te acerques. Elena se detuvo, su rostro se contrajo de tristeza. Luis, por favor, déjame explicar todo. No fue solo venganza, te lo juro. Luis respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Explícame que fingiste amor. Que jugaste con mi vida para vengarte de algo que hizo mi padre. Elena negó con la cabeza con fuerza. No fue así, al principio quise hacerte pegar, sí. Pero tú no eras como ellos, Luis. Eras diferente, eras bueno conmigo, y mi enamor. Luis se llevó las manos a la cabeza. El mundo parecía girar a su alrededor. Las voces se mezclaban con el sonido de su respiración agitada. Su madre cruzó los brazos, mirando la escena con frialdad. Y ves, hijo. La verdad siempre sale a la luz. Luis la miró, con una mezcla de rabia y decepción. Y usted, dijo. ¿Está feliz ahora? ¿Era esto lo que quería? ¿Verme destrozado? Ella no respondió. El silencio de su madre era la confirmación de todo. Luis dio media vuelta. Miró las calles, los retratos rotos, los recuerdos deshechos por el odio de su propia familia. Luego volvió a ver a Elena, que apenas podía mantenerse en pie. Vite, susurró él finalmente. Elena lo miró como si no hubiera escuchado bien. Vite, Elena repitió, con la voz quebrada. No puedo mirarte ahora. Ella quedó de rodillas. Él levantó la sacudía por completo. Por favor, Luis, no me hagas esto. Yo te amo, te lo juro. Pero él no se movió. Sus ojos estaban vacíos. La decisión estaba tomada, aunque doliera hasta el alma. Elena se levantó lentamente, tambaleante. Miró por última vez la casa que había intentado convertir en su hogar.
Sus manos rosaron la foto rota en el suelo. La tomo con cuidado y la guardo contra su pecho. Ti amore siempre murmuró entre celosos, aunque me odies toda la vida. Y salió por la puerta, sin mirar atrás. El silencio volvió a llenar la casa. Luis permaneció de pie, inmóvil, mirando el vacío. Su madre dio un suspiro satisfecho y dijo en voz baja. Todo vuelve estar en orden. Luis se giró lentamente hacia ella. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora ardían con una furia contenida. No, mamá dijo, con voz firme. Nada volverá a estar en orden. Porque hoy no solo perdía a mi esposa. Hoy los perdía todos ustedes. Y sin decir más, salió de la casa, dejando atrás los gritos, los recuerdos y las mentiras. Pero mientras caminaba bajo el cielo gris, una pregunta lo perseguía sin descanso. ¿Y si su madre también mentía? ¿Y si la historia que había contado no era toda la verdad? Esa duda, pequeña pero argent, se quedó clavada en su mente. Y Luis juró, con el corazón hecho pedazos, que encontraría la verdad. Aunque tuviera que enfrentar a todos para descubrirla. El viento soplaba con fuerza mientras Luis caminaba por la calle vacía. Las hojas secas giraban a su alrededor, golpeando sus pies con un sonido hueco. No sentía el frío, ni el cansancio, solo el peso insoportable de la confusión. Las palabras de su madre seguían repitiéndose en su mente. Tu esposa se casó contigo por venganza. Cada vez que lo pensaba, una punzada le atravesaba el pecho. Pero algo dentro de él no encajaba. Recordó sus primeros meses con Elena. Las risas sinceras, las conversaciones largas en la madrugada, la forma en que ella lo miraba cuando creía que él no la veía. Eso no podía haber sido una mentira. No podía. Camino sin rumbo, hasta llegar al viejo parque donde solían sentarse a mirar el atardecer. El mismo lugar donde ella le había dicho por primera vez te amo. Se dejó caer en el banco, con la cabeza entre las manos. El cielo se tornaba oscuro, amenazando lluvia. El sonido de los truenos a lo lejos hacía eco con los latidos de su corazón. Todo le parecía una pesadilla de la que no podía despertar. De pronto, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. Luis, tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Su respiración se aceleró. Releyó el mensaje varias veces. ¿Quién es? Escribió rápidamente. La respuesta llegó en segundos. No puedo decir mi nombre aquí. Reunite conmigo mañana a las 10, en el café frente al hospital. Luis sintió un escalofrío recorrió la espalda. ¿Quién podría ser? ¿Alguien que conoce a Elena? ¿O tal vez alguien de su familia? Guardó el teléfono y miró el cielo oscuro. Una lluvia ligera comenzó a caer, empapando su camisa, borrando las lágrimas que corrían por su rostro. Cerró los ojos y murmuró para sí mismo. Si hay una verdad que todos me ocultarán, la voy a encontrar. A la mañana siguiente, el cielo seguía gris. Luis llegó al café temprano, nervioso. El lugar estaba casi vacío. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Los minutos pasaban lentamente. Cada persona que entraba lo hacía mirar hacia la puerta con esperanza. Hasta que una figura encapuchada apareció y se acercó a su mesa. Luis. Preguntó una voz femenina, apenas audible. Él asintió, intentando reconocerla. Ella se sentó frente a él y bajó la capucha. Luis abrió los ojos con asombro. Era Carla, la mejor amiga de Elena. ¿Qué haces aquí? Preguntó, confundido. Vengo a decirte lo que ella nunca pudo, respondió ella con tono serios. Luis se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Carla respiró hondo.
Tu Marder no te dijo toda la verdad. Si, Elena se casó contigo por venganza al principio, pero no por lo que piensas. Luis frunció el seno. Como que no por lo que pienso? No fu por tu padre, dijo ella. Fu por tu madre. Luis sinció el corazón de tenis. ¿Qué estás diciendo? Carla bajó la mirada, sus dedos jugaban nerviosamente con la taza de café. Hace muchos años, tu madre arruinó a la familia de Elena. No fu tu padre. Fu ella quien manipuló los negocios, quien los llevó a la quiebra y los humilló públicamente. El padre de Elena murió de un infarto por la vergüenza. Y su madre quedó en la miseria. Luis se quedó mudo. La imagen de su madre, tan respetable, tan controladora, se desmoronaba ante sus ojos. No, eso no puede ser, susurró. Carla lo miró directamente. Elena te amó, Luis. Quiso contar la verdad muchas veces, pero tenía miedo de perder. Sabía lo que tu madre era capaz de hacer. Luis sintió un fuego incendios en su interior. Cada recuerdo de las discusiones, de las miradas frías, de las manipulaciones sutiles de su madre, todo empezó a tener sentido. ¿Tienes pruebas? Preguntó con voz firme. Carla asintió y le entregó un sobre. Dentro había copias de documentos, transacciones, y una carta firmada por el padre de Elena antes de morir. En ella, el hombre describía como la madre de Luis los había traicionado, robándoles todo lo que tenían. Luis sintió náuseas. Las manos le temblaban. Todo lo que creía cierto se desmoronaba frente a él. Ella destruyó su familia, dijo Carla, y aun así Elena te perdonó. Porque vio en ti algo distinto. Algo que tu madre no tenía, corazón. Luis apretó el sobre contra su pecho. Las lágrimas le quemaban los ojos. Dios mío, que heco? Murmuró. La esta de mi vida, cuando ella solo trataba de protegerme. Carla lo miró con compasión. Todavía no es tarde, Luis. Pero si vas a enfrentar a tu madre, debes preparat. Ella no se detendrá fácilmente. Luis se levantó de golpe. Su rostro estaba endurecido, pero su mirada tenía una claridad nueva. No voy a esconder más. Mi madre me quitó la verdad, me quitó a Elena, y casi me quita el alma. Ahora le tocará enfrentar lo que hizo. Salió del café bajo la lluvia que caía con fuerza. El ruido del agua golpeando el suelo acompañaba sus pasos decididos. Sabía que lo que venía sería doloroso, tal vez peligroso. Pero por primera vez, no tenía miedo. Porque en su corazón solo cuidaba una certeza. Iba a recuperar a Elena, y a desenmascarar a la mujer que lo había criado en una mentira. Luis regresó a la casa familiar con el corazón en un puño. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, como si también presentiera lo que estaba a punto de ocurrir. Apretaba entre las manos el sobre con las pruebas. Cada paso hacia esa puerta le recordaba los años de engaños, silencios y heridas ocultas. Al entrar, la casa estaba en calma. Su madre estaba sentada en la sala, leyendo el mismo libro que siempre tenía en las manos cuando quería aparente serenidad. Levantó la vista al verlo. Así que volviste, dijo con voz fría. ¿Se acabó tu teatro? Luis la observó en silencio. Y no era el hijo confundido que había salido de esa casa días atrás. Sus ojos estaban firmes, sin tema. Vine que me digas la verdad, dijo, colocando el sobre la mesa. Su madre lo miró, desconcertada. ¿Qué es esto? Tu pardú, respondió él. Los documentos, las cartas, las pruebas de lo que le hiciste a la familia de Elena. De cómo destruiste sus vidas por pura ambición. El rostro de la mujer se tensó, pero no dijo nada. Sus dedos se apretaron sobre el libro. ¿Quién te dijo eso? ¿Esa amiga tuya?
O la misma mujer que te manipuló. Luis Nigo con la cabeza. No más mentiras, mamá. Durante toda mi vida me hiciste creer que eras la víctima. Pero tú fuiste la causa de todo. De su dolor, y del mío. Ella se levantó de golpe, con los ojos encendidos. Yo lo hice por ti. Grito. Por esta familia, tu padre no era lo suficientemente fuerte, y esa gente quería arruinarnos. Tenía que proteger lo que era nuestro. Y destruir una vida era protegerme? Preguntó Luis con la voz rota. Le quitaste todo a esa familia. Y cuando Elena intentó rehacer su vida, también se lo arrebataste. Su madre tembló. Por primera vez, la máscara se rompió. Luis vio a una mujer envejecida por el rencor, perdida entre el orgullo y la culpa. No lo entiendes, hijo, susurró ella. Yo solo quería que tú tuvieras lo mejor. Luis se acercó despacio. Lo mejor hubiera sido crecer con la verdad, no con mentiras. Dejó el sobre la mesa y camino hacia la puerta. Ella intentó detenerlo, pero él se apartó. Y no puedo quedarme aquí, dijo sin volverse. Todo en esta casa está construido sobre el dolor de otros. ¿A dónde vas? Preguntó ella, con voz temblorosa. Luis se detuvo un instant, mirando el marco de la puerta. A buscar a mi esposa, respondió. Y a pedir perdón. Horas más tarde, bajo una lluvia suave, Luis llegó al pequeño apartamento donde sabía que Elena se había refugiado. Golpeó la puerta una vez, luego otra. No obtuvo respuesta. Estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió lentamente. Elena apareció, con los ojos enrojecidos y el rostro cansado. ¿Qué haces aquí, Luis? Preguntó con voz baja. Él la miró, y por un momento no supo qué decir. Las palabras se atascaban entre la culpa y el arrepentimiento. Finalmente, habló. Vine a decirte que lo sé todo. Tu padre, lo que mi madre les hizo. Lo siento, Elena. No puedo cambiar el pasado, pero quiero cambiar el futuro. Ella lo miró en silencio. El viento movía suavemente su cabello, y en su mirada había dolor, pero también una chispa de ternura. Luis dio un paso más. No te pido que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que creo en ti. Que te amo, y que esta vez no voy a dejar que nadie nos separe. Elena respiró hondo. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Me lastimaste, Luis, dijo suavemente. Pero también fuiste la única persona que me hizo sentir viva otra vez. Él se acercó despacio. Tomó su mano con cuidado, como si temiera que se rompiera. Dame una oportunidad para reparar lo que destruí, susurró. Ella lo miró a los ojos por un largo momento. Luego asintió. Sin palabras, lo abrazó con fuerza. El dolor, la culpa y el amor se mezclaron en el silencio que lo deja todo. La lluvia siguió cayendo a furia, limpiando el aire, lavando los restos de una historia llena de mentiras. Dentro, Luis y Elena se referían el uno al otro, sabiendo que la verdad, por fin, los había liberado. Y aunque las heridas seguirían doliendo por un tiempo, ambos entendieron que el perdón no era olvidar, sino decidir seguir adelante. Juntos.